Olá, nobre amigo, tudo tranquilo? Seja muito bem-vindo ao Nobre Reino. É um prazer ter você aqui em nossa companhia. Eu me chamo Danilo Nobre e antes de passar o vídeo, eu vou apenas contar uma história que quase todo dia acontece, né? Quando eu encontro um professor, amigo meu, aqui perto de casa, certo? E a gente sempre troca ideias, né? E eu falo para ele da questão da Terra Plana, esse conhecimento, mas só que ele é engessado, né? Doutrinado com a Terra Bola. Mas assim, ele aceita super de boa as informações que eu passo, né? E sempre digo para ele que eu não sou o dono da verdade, né? Que assim como eu, que ele vá pesquisar, né? Ir atrás, né? Da nossa verdade. Tranquilo? E assim, um dos temas que a gente abordou foi a questão das rotas aéreas, né? E todos nós terraplanistas sabemos que tanto as rotas aéreas quanto as marítimas sempre é de leste a oeste, não é isso? Nunca de norte a sul. E assim, eu também comentei com ele um outro ponto, né? Se a Antártida é um continente, por que que até hoje ninguém circunnavegou a Antártida, né? Se teve a circunnavegação em torno do plano terrestre, né? Mas em torno da Antártida, né? E eu deixei essa pulga atrás da orelha. E esse trabalho que eu vou apresentar para vocês é tipo uma resposta, né, para ele, né? Eu vou até apresentar, né, indicar o meu canal para ele ver, para ele se nortear no plano terrestre em vez da Terra Bola. Tá certo, pessoal? Então, assim, vai servir para ele, espero, né? E para você que está começando agora, né, na questão de conhecer a Terra plana agora, vai servir também como um bom aprendizado. Beleza? Então, sem mais delongas, eu deixo aqui o meu forte abraço e que Deus nos abençoe. Somos nobres em um nobre reino, juntos em nome da verdade. Até a próxima. 43. If Earth was a ball, there are several flights in the southern hemisphere which would have their quickest, straightest path over the Antarctic continent, such as Santiago, Chile, to Sydney, Australia. Instead of taking the shortest, quickest route in a straight line over Antarctica, all such flights detour all manner of directions away from Antarctica, instead claiming the temperatures too cold for airplane travel. Considering the fact that there are plenty of flights to, from, and over Antarctica, and NASA claims to have technology keeping them in conditions both far colder and far hotter than any experienced on Earth, such an excuse is clearly just an excuse, and these flights aren't made because they are impossible. 44. If Earth was a ball, and Antarctica was too cold to fly over, the only logical way to fly from Sydney to Santiago would be a straight shot over the Pacific, staying in the southern hemisphere the entire way. Refueling could be done in New Zealand or other southern hemisphere destinations along the way, if absolutely necessary. In actual fact, however, Santiago to Sydney flights go into the northern hemisphere, making stopovers at LAX and other North American airports, before continuing back down to the southern hemisphere. Such ridiculously wayward detours make no sense on the globe, but make perfect sense, and form nearly straight lines when shown on a flat Earth map. 45. On a ball Earth, Johannesburg, South Africa to Perth, Australia should be a straight shot over the Indian Ocean, with convenient refueling possibilities on Mauritius or Madagascar. In actual practice, however, most Johannesburg to Perth flights curiously stop over either in Dubai, Hong Kong, or Malaysia, all of which make no sense on the ball, but are completely understandable when mapped on a flat Earth. 46. On a ball Earth, Cape Town, South Africa to Buenos Aires, Argentina should be a straight shot over the Atlantic following the same line of latitude across. But instead, every flight goes to connecting locations in the northern hemisphere first, stopping over anywhere from London to Turkey to Dubai. Once again, these make absolutely no sense on the globe, but are completely understandable options when mapped on a flat Earth. 47. On a ball Earth, Johannesburg, South Africa to Sao Paulo, Brazil should be a quick straight shot along the 25th southern latitude, but instead, nearly every flight makes a refueling stop at the 50th degree north latitude in London first. The only reason such a ridiculous stopover works in reality is because the Earth is flat. 48. On a ball Earth, Santiago, Chile to Johannesburg, South Africa should be an easy flight, all taking place below the Tropic of Capricorn in the southern hemisphere.
Yet every listed flight makes a curious refueling stop in Senegal, near the Tropic of Cancer in the North Hemisphere first. When mapped on a flat Earth, the reason why is clear to see, however. Senegal is actually directly in a straight-line path halfway between the two. Let's look at an interesting story that was recently in the news that supports this flat map. A woman gave birth on a flight from Bali to Los Angeles, so the flight made an emergency landing in Alaska. Here's what it would look like on a globe. Now, here's what it would look like on a flat Earth. Which one makes more sense? Exactly.